Good morning guys! Happy ano na ngayon? Tuesday! Happy Tuesday! Pakita ko lang sa inyo guys yung bagong libro ng mga bata. So meron kaming ganito from volume 1 to 12. So ito yung maganda pang reading guys. Reading lalo na sa mga beginners. Then beginner siya na marunong nabitaw siya ng mga ibang mga sight words. So maganda ito. So until volume 13. So sa isang book guys, ang nakaganda niya is hindi lang isang story, search story lang siya. Katulad kahapon, ilan ba to? Ilan ba? So ganito. So 1 2 3 4 5. May 5 short story sa isang libro. Phonics work. Yeah, phonics. So ito matutunan niya. So may ganito, 1 2 tag 5 story sa each book. Manipis lang siya guys. At ang ganda niya kasi malalaki yung mga letters. Pasensya na sa aking background na maingay ng mga bata. I let them play muna. Tapos later, mag-school na yan sila. So, ito naman yung mathematics yan. Ito yung libro nila. Yan sa math. Yan, making sense. So, ito naman yun ay yung lesson guide. Para sa nating mga mommies or mga teacher. Math lesson guides. At ito naman yung math activity book. Pang K-12 na nga to guys. Pero nag-start namin start slowly making my son learn. So, advanced na lang to pang K-12 na hindi pala pang K-12. Tapos nakalagay man dito, 1, ewan ko. Basta, makikita ko rin to. Kasi sometimes kasi pag hindi pa sila mag-start ng school, ako rin magbabasa-basa din ako review. Maraming teacher, no? So, ganito yung homeschool life. So, look at this, oh. Meron din tayong Inspiring Inventions, K-12 World. Pang K-12 na to guys, pang mga Critters and Creatures. Creature set na kasi ito siya guys na nakita namin. Tapos ito naman, my writing journal. Yan. Yan. Magsulat-sulat lang yan siya. Oh. Grabe sa akong background. Very saba. Tapos meron din tayong folk tales and poems. Ang ganda yan. Yan. Ang ganda ng cover ng book. Tingnan natin mga Ayan, maganda siya. So ito yung magandang pang reading. Yan guys. So, ngayon, magkuan tayo. Naapoy ka ng pang-eskwela bito, guys. Makatuon po sila na sila. Bingo game. Hatag ni sa asawa sa akong brother-in-law. Thank you, Sarah. Nag-share siya aning. Phonics reading program, bingo. Wow, wala drawing ang Ezekiel. Wala ang Matias, nag-schooling. Si Mami. Magupit-gupit. Good job. Tapos muna akong ibutang dara ang mga words. So, nagdula na sila gahapon guys. O, bagis-bagisan naman nila. So, mauna siya guys. So, mauni ang katong imong markahan bitaw guys. It's okay to get wrong, Matias. Just try. So, mauni ang katong pag maingon ka sa words. So, dire ka magbagis-bagis. Duha lang siya kayo nani guys. Tapos, mauni siya. Ako panigupit-gupiton. So, na siya words din nga kung mauto imong ingon. Oh, mauni siya. Letter. Like that. So, mauni ang mga words. Ano siya. So, yan. Gupit-gupiton ko pa guys. So, nagka-start naman ko gupit. Oh, good job, love. Continue. So, naka-start ako gupit-gupit. It's like, para mayroon na naman pang reels. Nag-video na mother. So, muna siya, guys. So, naman siya instruction kung saan pagtulang. So, nag-learn ka na. Kuan pa, nalingaw pa kagdula. So, muna siya na siya Bingo Game D. Ano siya, oh. Yan ako, dre, by picture. Pero ang words niya, dre, guys, all na siya, letters ni siya, words. Tapos, ano na siya. Same lang siya. 2 players lang. So, perfect kaayon niya sa akong Matias o Ezekiel. Na, nag-start na sila, guys, oh. The other day. With their daddy. Wala, nagupit-gupit pa sa kwan. Okay, gupit-gupitan, pero ako akong gupit-gupitan para bunot-bunot ko nung hayba. Para trio. So, what the bird doing? The bird is chirped, chirping, or chirps? Chirped. Good try. That's your school. So, start na gupit-gupit guys. Muna siya. Game D. So, mao pa niya ang atong game na dulaon. Game D. Tapos, ano siya na words. So, kung kini na po, game C ang inyong dulaon. So, lahi po ang iyahang mga paper. May mga inut-bunot idulat. So, mao pa niya siya ang pang game C. Kung kini. Pictures. Pero kini ang iyahang kuan. Akong bunot-bunoton words para sa game C ni siya. Game C. So, yan guys. Ako lang kalingawan. Ang easy ka na drawing po siya eh. Oh, yeah. Ako na siya pasabang guys. Ay, na. Yes,
Sige na, pag-continue na na. Thank you. You gathered Thank all the you. words missing from my book. Now it's story time. Story time. Once Look at the long words. ago, an old pirate found an open chest filled with diamonds. He wondered why the chest had been left open. As he reached in to touch the diamonds, he felt something cold and slippery. The pirate leaned over to take a closer look. Ang Gaindy. Gaindy. Good. Yeah, go. Finish na na. Finish. Finish. Good job, good job. Para why nag-eskwela siya ba na po pwede buhat. Wala mo na siyang gainan. Good job. Nice. What's that on the top? Is that a star? Yeah, no, that's a sunshine. And we got it. That's a sunshine. Show me here, show me here. Kita na po guys. Today, look. Di? Your pictures together. Ay, nice anak na. That's all the pigments and the clouds and the sunshine? Good job. Okay. Mommy will continue my doing here. Continue. Ang lubitan naman pa under guys. Nag-eskwela sila tapos na ako sila na. Dula na mo pero mag-learn sila. House. Great. Now let's spell house together. H-O-U-S-E. Good job. House. This old house is made of stone. This old house is made of stone. Listen to the sounds in the word sprout. Out. Sprout. Good job, Let's Matt. go ahead and spell sprout together. Spell sprout daw. S-P-R-O-U-T. Sprout. Now let's use our word in a sentence. This photo shows a tiny green sprout. A tiny green Oh, tiny. That's cute. That's so cute. Listen to the sound What's your in name? the word pouch. Yeah? Pouch. Good job. Now let's spell pouch together. P-O-U-C-H. Pouch. This big kangaroo, called a Joey, hangs out in its mother's pouch. Oh, he's so cute. Can you live a predator? Kangaroo. They're nice. Animals. Jump. Yeah, they do jump. And then the broke our window. Broke our window. Might be, because they're kind of big. Kangaroo. The mama kangaroo, remember the baby they put in a pocket? Yeah. With a pocket. Yeah, pocket or the pouch. That's why they said pouch. In the word round. Ground. Tapos na atong game D. Next na naman, ang atong for game C. Now let's spell Game C. ground together. G Para dali. R O U N D. Ground. Nagmad! Megatron! Not friends na lagi mong Megatron. Hala! Ay! No, sitting down on me! Mana ko na ba? Zero love. Yes! Zero love lang ang. Yep, Mercury is one of the rocky planets. Thank you for watching. Gunta, magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.